ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ। ਜੈ ਸ੍ਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਆਏ ਅਨੇਕ ਜਨਮ ਭ੍ਰਮ ਸ਼ਰਨੀ, ਉਦਰ ਦੇਹ ਅੰਧਕੂਪ ਤੇ ਲਾਵੋ ਆਪਣੀ ਚਰਨੀ। ਰਹਾਉ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਨਾਹਿਨ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੈ ਅੰਚਲ ਲਾਹੋ, ਬਿਖਮ ਨਦੀ ਜਾਏ ਤਰਨੀ। ਸੁਖ ਸੰਪਤ ਮਾਇਆ ਰਸ ਮੀਠੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਨ ਮੈਂ ਧਰਨੀ। ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਪਾਵਤ, ਹਰ ਨਾਮ ਰੰਗ ਆਪਰਣੀ। ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਪਾਵਤ, ਹਰ ਨਾਮ ਰੰਗ ਆਪਰਣੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਜੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਗ 702 ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਜੋਦੜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ। ਆਏ ਅਨੇਕ ਜਨਮ ਭ੍ਰਮ ਸ਼ਰਨੀ। ਸ਼ਰਨੀ ਦਾ ਭਾਵ ਸ਼ਰਨ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਕੇ। ਭ੍ਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਘੁੰਮੀ ਜਾਣਾ, ਫੇਰ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਬੜੇ ਵਡਭਾਗੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ? ਉਦਰ ਦੇ ਅੰਧਕੂਪ ਤੇ ਲਾਵੋ ਆਪਣੀ ਚਰਨੀ। ਰਹਾਓ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਮੈਂ ਡੁੱਬਦਾ ਪਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ, ਇਹਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ। ਉਧਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਅੰਧਕੂਪ ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਹਨੇਰਾ ਖੂਹ ਹੈ। ਲਾਵੋ ਆਪਣੀ ਚਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਮਨ ਹਰਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਗੁਰਮਤੀ ਰੰਗ ਮਾਣ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਨਾਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। So today's Hukamnama is blessing from Sachkhand Sri Harmandir Sahib. Hukamnama is composition of 5th Guru Nanak Dev Ji, 5th embodiment of Guru Nanak Dev Ji as Guru Arjan Dev Ji Maharaj, who was the 5th Satguru of the Khalsa Panth.
Guru Maharaj has composed the Hukamnama and given us the instructions to sing the Hukamnama in Rag Jatsri that creates the gentle and quiet mood. It simply helps us to create the right environment for our mind to focus. Hukamnama is placed in Guru Granth Sahib Ji Maharaj on Ang 702. That is the page number. There are total pages in Guru Granth Sahib Ji Maharaj 1430. Pages are referred to as Angs. Ang means the part of the body. So every page is like a limb, an Ang of Guru Granth Sahib Ji. आए अनेक जन्म भ्रम शरनी उधर देह अंधकूप ते लावो अपनी चरनी रहाओ. This awareness, or I can say ultimate truth, can only be known through the Guru Granth Sahib's Bani. This ultimate truth is that we all have been going through the different lives, and all of us right now are in human life. Human life is a step to meet God, to realize God. In other lives of animals and birds, there are 8.4 million different lives. It's not possible to realize God. Although, if God wishes so, even animals can be liberated. Pashu Pret Mugad Ko Tare. Pashu means animals. Pret means demons, spirits, can be liberated if God wishes so. But the reality is, everyone is subject to the karmas they do in their lives. That includes the previous lives as well. So, according to the thoughts and the karmas, next physical body is decided. This is God's divine law. You will not get this knowledge from any scientific book. Guru Granth Sahib Ji Maharaj reveals the divine principles. I anek janam pramsharni. So this is a prayer to God that God, we have been circling around different lives. And now we have come to your Sharni, your sanctuary. We need your help. उधर दे अंधकूप ते लावो अपनी चरनी. So word by word meaning, anik means countless, janam means human life, pram means to go around in cycles, udar means to pull out, deh means body, and means pitch dark, koop means a well or a ditch. So Guru Maharaj is saying, after having been through many lives and suffering, I have received the wisdom from the Guru that I can only have the peace by your grace when I realize you, when you allow me to realize you. That's the right way of saying. Because we don't have power to realize God. It is only through God's mercy we can realize God. So, God, I need your help. I want to put an end to the suffering that goes with the reincarnation, different life cycles. Pull me out of this dark pit, dark well. This world is like very dark.
and help me to just connect me to your lotus feet, which simply means that I should abide by your will. Clinging on to the feet means you just need help. You have surrendered. You're lying down flat on the floor and asking for help. Rahav. That is the essence of the Hukamnama. I was reading an article on the internet. Scientists, they are puzzled by the fact how this body functions. In this body, there is soul, there is presence of God. When someone dies, body may be intact, but it is not functional anymore. And scientists have little bit of clue that the soul has moved out of the body. Now scientists are doing research. Where does soul go? We can't see. When someone dies, body is intact. All the physical body is there. Eyes are there, mouth is there, hands are there, legs are there, heart is there, but it is not beating anymore. There is no pulse. The reason they have concluded is that there was some power, there was some energy within the body which has moved out. That energy is presence of God. You may call that soul, mind, spirit, whatever it is. So we have to admit and acknowledge God is present in this body. God is present in the water, in the plantation, in the whole creation. Every little tiny particle has God's presence. Orange can't be orange without God's presence. Air cannot give us the energy without God's presence in the air. So God is everywhere. So scientists are also trying to find out where does this soul go and when does this soul enter when baby is conceived in mother's womb. When mother becomes pregnant, at what point the soul enters that body, which is like a little tiny particle, combination of egg and sperm. Science can do the experiments and research, but Guru Granth Sahib Ji Maharaj reveals we have been through many, many lives. There is evidence. People has given their testimonies that it is their second life. People remember their previous life. And a lot of people have actually gone back to their city they were living in, where they died, and given the proof of that house where everything was that belonged to them. And you have to believe there is previous life and there is life after. There are so many examples in Gurbani. Guru Arjan Dev Ji Maharaj reveals, Kai janam pae keet patanga, kai janam gaj meen kuranga. Guru Maharaj talks about himself, that many, many lives I existed as a keet, like insect. Patanga means a fly. Many lives I've been in the life of elephant. Gaj. Gaj means elephant. Meen, a fish. Kuranga means deer. Kai janam pankhi sarap hoyo. Sarap means snake, pankhi means bird. Many lives I've gone through the physical body of an animal, a bird, a snake. Then Guru Maharaj prays to God. This is the revelation I have been given through my Guru.
I can see my past lives, but I need your help. मिल जगदीश मिलन की बरिया चिरंकाल एह दे संजरिया. Jagdish means the Lord of the universe. Mil means to unite. God, I want to unite with you. This is the wisdom Guru has given me. Then only I can be peaceful. I can have the eternal joy and bliss. Having realized that, now we have to work on it. How do we realize God? I can give you examples of Moolchand Khatri. There is a Gurdwara, a Sikh Gurdwara. Gurdwara is house of the Guru, the gate of the Guru. In Nanded Sahib, also known as Nanded, this city is in Maharashtra state of India. Gurdwara is called Shikar Ghat. Shikar means hunting. Ghat means a place where Guru Gobind Singh Ji liberated a trapped soul of Mool Chand Khatri in the body of a rabbit. And Mool Chand Khatri, just briefly covering the history, used to serve Guru Nanak Dev Ji Maharaj, go out and preach the true message. But then he became very conniving. He asked his wife to lie that I'm not at home because he did not want to go with Guru Nanak Dev Ji out on the preaching missions. But then, because he lied that I'm not at home, tell Guru Nanak Dev Ji who's at the door. Then Guru Nanak Dev Ji said, if he says he's not at home, he's not at home. Fine. He was bitten by a snake and he died. Then his wife complained that, or requested Guru Nanak Dev Ji, please revive him. And Guru Nanak Dev Ji said, I will liberate him in my 10th appearance, 10th embodiment. And it was Guru Gobind Singh Ji Maharaj who saw this rabbit jumping up and down in the bush and liberated that rabbit at that place where the Gurdwara is. And Gurdwara is called Shikar Ghat. It proves there is more than this life. Our soul has been through many, many different lives. And all the karmas from previous lives are stored within our soul. And now we have to wipe them clean. The only way to wipe them clean is through love for God. That's the only way. Guru Nanak Dev Ji Maharaj gives the example. The clothes can be soiled, and the only way to wash them is with the sabun, with the soap, with the detergent. मूत पलीते कपड़ होए ते साबुन लैया उतोए. And then, if mind is full of evil and vicious karmas from previous lives and past, how do you wash that? Can't be washed with the water, can't be washed with the detergent. पर यह मत पापा का संग वो धोपे नावे करा. When the mind gets filthy with all the bad karmas, all the sinful thoughts, mind can only be washed away clean through love for God. वो धोपे नावे का रंग. Rang means love. Nama means God's name, God's will. When we submit to God and practice God's will in our life with love, not through stubbornness. This is very important.
So you can meditate because you have to. That is okay to start with. But when you meditate because you love God, that is when you are getting closer to God. To be able to wash away our karmas from past and previous lives, we need to have God's love. To have that love, we need to humble ourselves. And Guru Arjan Dev Ji Maharaj is teaching us how to pray. It's very important. Let's learn and pray with Guru Arjan Dev Ji Maharaj. To be able to unite with God, we have to pray like this. ज्ञान ध्यान किछ कर्म ना जाना नाहिन निर्मल करनी. God, I have no wisdom to realize you because I don't have the dhyan, I don't have the focus. I can't focus to serve you. Kich karam na jana, and I do not know what I should do to realize you. Nahin nirmal karni, and I make a confession today. My karni, my actions are not nirmal, they are not pure. My thinking is twisted. I'm crooked. I'm hypocrite. साध संगल का अंचल लावो बिखम नदी जाए तरनी. So Sasangati, we need that humility. We need that confession because there are so many sins we commit without knowing, subconsciously. As an example, you look at someone's beautiful house and you are tempted, or you may have a jealousy. I want to have a house like that. How come this guy had this house? You have committed sin just by thinking. When you look at the people around the world who are suffering and you think you are fortunate, then again you have committed sin subconsciously without even knowing it. When you see someone suffering, you say, Vichara, poor guy is suffering, then you have committed sin. The way to remain absolutely clear is to humble yourself and just say, God, so many people are suffering in this world. Please liberate them. Everyone is subjected to your law of karma. हुक्म अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोई. दद्दा दोष ना देऊं किसे. दोष कर्मा आपने जो मैं किया सो मैं पाया. दोष ना दीजिए अवर जना. God, we understand that. But सब्बे जी समाल अपनी मेहर कर. God, bless everyone in this world so that everyone can submit to you and there is harmony in the world. And this is the way to keep yourself clean rather than judging people. This is the way not to commit any sin, subconsciously or unconsciously. And Guru Tegh Bahadur Sahib Maharaj calls these sinful thoughts as achet. Nar achet paap te dar re. O mortal, be careful, remain watchful from the sins you commit in achet avastha, subconsciously, without knowing. That is why humility is so important. साध संगत कै अंचल लावो बिखम नदी जाए तरनी. God, first of all, I have no wisdom. I don't know what to do to realize you. But from my Guru, I have learned
I need company of the holy. People who are serving you, people who have devotion for you. I want their company. So that in their company, I can have your company. Definition of holy company is where God abides, where the discourses of God are happening, where God is glorified. ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀਏ ਜਿੱਥੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀਏ ਏਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿਆ 부ਝਾਏ ਜੀਓ. So I want holy company so that environment around me is clean, is pure, so I can glorify you and merge with you. साध संगल कै अंग चल लावो बिखम नदी चाहे तरणी. Bikham means treacherous. Nadi means river. Tarni means to swim across. So that in the company of the holy, I can swim across this treacherous river which is overflowing. So I can swim across and unite with you on the other side of the river. This world is full of tsunamis. You know, when someone becomes angry, the anger is like tsunami. When people are arrogant, they become angry. When people are greedy, they become angry. That anger is like a tsunami. It causes disasters. Like especially when the leaders or the people in the power, they become arrogant and angry. They cause wars, which is bad news. There has been World War One, World War Two, is because of the arrogance and pride and possessive nature. This is my country, this is my land, which is fair enough. There should be some definition, but people shouldn't be so attached to it. People should realize this is very tempting world. It's like a treacherous river. To cross this treacherous river, we all need to pray to God, humble ourselves. सुख संपत माया रस मीठे ए नहीं मन में तरनी. This is the prayer Guru Arjan Dev Ji Maharaj is making. God, I'm distracted by the comfort and the pleasures of this world. Can you help me to have a firewall around me so I can be saved from these temptations? What are these temptations? Sukh, Sampat, Maya, Ras, Meethe. Sampat means worldly possessions, the wealth. Ras, Meethe, and there are players from that. People can spend the money on cars, on houses, on their clothes. People wear very expensive watches because it gives them buzz. So all these are very sweet players which distract people from serving God. So God, please help me so that they are not pleasing to many. These players aren't pleasing to me anymore. Eh nahi man mein tarni. God can change our nature instantly. In Gurbani, it is mentioned a lion or tiger can have a nature of a cat. Singh bilai hoye gayo, trin mer dikita. If God wishes so, a person who is very arrogant, very wild, like a lion, can behave like a little goat or a cat. God can change our character. So this is prayer to God. Please reform us, change our character so we can serve you lovingly.
ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਪਾਵਤ, ਹਰ ਨਾਮ ਰੰਗ ਅਪਰਨੀ। And this is the ultimate prayer. I don't want to indulge in materialistic pleasures. Bless me with the holy company. Change me inside out so I can perform your devotional service, so that I can have your darshan. Darshan means to see face to face. I can realize you. Then only I can be tripped, fully content, and I will remain immersed in your loving name. Har naam rang aparni. Aparni means the ornament, and that is a true gift to me. God, please bless me with this precious gift of your love and your devotion. फिरत प्रभ आया परया तो शरनाए, नानक की प्रभ बेनती अपनी भगति लाए. Bhakti means loving devotion. I need the blessing. ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਏ ਅਨੇਕ ਜਨਮ ਭ੍ਰਮ ਸ਼ਰਨੀ। ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਘੁੰਮ ਕੇ, ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆਇਆ। ਉਧਰ ਦੇ ਅੰਧਕੂਪ ਤੇ ਲਾਵੋ ਆਪਣੀ ਚਰਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਧਰ ਦਾ ਭਾਵ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੰਧਕੂਪ ਹਨੇਰਾ ਖੂਹ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੋ। ਭਾਵ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ, ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਵੰਡ ਛਕਣਾ, ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣੇਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਹੱਠ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ। ਹਰ ਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਸਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਜਾਂ ਕਾ ਮੀਤ ਸਾਜਨ ਹੈ ਸਮੀਆਂ, ਤਿਸ ਜਨ ਕੋਹੋਂ ਕਾਂਕੀ ਕਮੀਆਂ। ਜਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ ਲਾਗੀ, ਦੁਖ ਦਰਦ ਭ੍ਰਮਤਾ ਕਾ ਭਾਗੀ। ਜਾਂ ਕੋ ਰਸ ਹਰ ਰਸ ਹੈ ਆਇਓ, ਸੋ ਅਨ ਰਸ ਨਾਹੀ ਲਿਪਟਾਇਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਦਾ ਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਲਾਰਮ ਨਹੀਂ ਲਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ, ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਦਇਆ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਿੱਜੇ ਹੁੰਦੇ। ਦਿਨ ਨਾਮੇ ਰੱਤਿਆਂ ਸੱਚੇ ਸੱਚੀ ਸੋਏ, ਦਿਨ ਦਾ ਭਾਵ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਖਿਨ ਪਿਆਰਾ ਵਿਸਰੇ ਭਗਤ ਕਿਨੇਹੀ ਹੋਏ। ਜੇ ਪਿਆਰਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਖਿਨ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ? ਇਹ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਭਗਤੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਪਿਆਰਾ ਯਾਦ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹ ਦਾਤ ਮੰਗੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਨਾਹਿਨ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨੀ। ਮੇਰੀ ਕਰਨੀ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ।
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੈ ਅੰਚਲ ਲਾਵੋ ਬਿਖਮ ਨਦੀ ਜਾਏ ਤਰਨੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਆਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਖਮ ਨਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤਰ ਸਕਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸੁੱਖ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਭਾਉਣ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ ਹੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ। ਸੁਖ ਸੰਪਤ ਮਾਇਆ ਰਸ ਮਿੱਠੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਨ ਮੈਂ ਧਰਨੀ। ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਪਾਵਤ, ਹਰ ਨਾਮ ਰੰਗ ਭਰਨੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਓ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਨਾਨਕ ਚਾਓ ਇਹੋ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਸਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੁਖ ਸੰਪਤ ਮਾਇਆ ਰਸ ਮਿੱਠੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਨ ਮੈਂ ਧਰਨੀ। ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਪਾਵਤ, ਹਰ ਨਾਮ ਰੰਗ ਆਪਰਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।